hello, selamat sejahtera. Terima kasih kerana menghadiri majlis pembentangan sesi pertama. So, before anything, I want to say thank you to yang hadir sebab this is a morning session. Biasa morning session orang tak datang sebab baru bangun. But I'm glad you got here. Terima kasih kerana hadir. So, give yourself a round of applause please for arriving. Yes, get the blood going. Jadi sesi pertama kita bertemakan identiti lokal ataupun local identity. Now, for me, bagi saya topik ini memang satu topik yang mencabar. It's a very difficult topic. So, and also a very topik yang agak menarik. Dan saya pasti kertas kerja yang akan dibentangkan hari ini boleh memberi something for us to bring home. Okay? Kami telah menjemput 3 tetamu. Ya, untuk membentangkan kertas kerja mereka hari ini. So, izinkan saya untuk memperkenalkan mereka. Is that right? Alright. Now, first, saya ingin introduce Dr. Shafa'atussara Silahuddin. Is that correct? Yes, is that right? Alright. Beliau adalah seorang pensyarah senior faculty pengajian Melayu di Universiti Malaya. Selain daripada mempunyai pencapaian akademik yang tinggi, juga seorang penggiat muzik tradisional yang pernah menjuarai pertandingan dendang syair antarabangsa 2019 dan dendang syair kebangsaan 2012. Is that right? Well done. Round of applause, please. Jadi kertas kerja yang akan dibentangkannya bertajuk Kugiran Pahang, Identiti dan Praktis. Alright. Panelis yang kedua, Fazil. Now, Fazil adalah seorang penyanyi penulis folk yang sering digelar sebagai Bob Dylan Singapura. Is that right? Oh well. Yeah, we're lucky. Beliau pernah menerima anugerah lagu pop Inggeris terbaik di 1995 Compass Awards. Di antara anugerah yang pernah dimenangi beliau termasuk artis baru lelaki, artis tempatan terbaik dan album tempatan terbaik di anugerah Planet Music. Come on, round of applause for that. Kertas kerja yang akan dibentangkannya bertajuk Rise and Fall of Pop Ye in Singapore. Is that correct? Yeah, alright, great. Oh, she's got a fan right there. Seterusnya, panel yang tidak dapat hadir ini, Ronnie Bahari, tapi dia tidak dapat hadir. So, seterusnya kita panel ketiga, Zhafirin Zulkifli. Okay. Zulkifli adalah seorang jurnalis industri muzik dan pengasas Bawah Tanah Rasmi. Penulisan beliau diterbitkan oleh Media Portal, Zin Tempatan dan Majalah Suara. Selain daripada teks, Zhafirin juga mengusahakan saluran YouTube Tanda Sessions yang mendokumentasikan individu di sebalik tabir muzik alternatif tanah air. Is that right? Alright, great. Kertas beliau bertajuk Pop Iban Gerai Nyaman. Round of applause please. So, like I said, setiap tetamu akan diberi 15 minit. So, kita akan mulakan dengan our first panelist. Are you ready? Okay. Jadi, let's start with Dr. Shafa'atussara. Round of applause, please. Selamat pagi. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada pihak penganjur POT Ipoh kerana sekali lagi mengundang saya untuk tahun ini bersama-sama dengan komuniti POT untuk membentangkan satu lagi kertas kerja mengenai komuniti di Pahang. Kalau tahun lepas saya bercakap tentang dikir rebana Pahang, tapi untuk tahun ini sesuai dengan konteks ataupun tema yang hendak dibawakan pada tahun ini adalah pop 60-an, maka saya memilih satu lagi topik yang sebahagian daripada penyelidikan PhD saya di Pahang, ya, komuniti di Pahang, iaitu Kugiran Pahang, Identiti dan Praktis. Siapa orang Pahang sini? Ataupun awak dia orang Pahang ke? Orang rumah orang Pahang ke, ada relate juga lah, kekasih orang Pahang. Okay, next slide. Saya cuba memberikan secepat yang mungkin dan memberi apa yang penting saja untuk pagi ini, kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca konten ataupun isi kandungan
tag saya, artikel saya yang akan yang telah saya sediakan. Baik, untuk pagi ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada 4 perkara, 4 premis. Di mana yang pertama adalah latar belakang Kugiran dan pop yeye lah. Ini saya sedikit saja saya fikir berdasarkan apa yang saya lihat senarai topik-topik yang pembentang hari ini dan besok bentangkan. Okey, banyak sekali bercakap tentang pengenalan dan latar belakang muzik 60-an, pop yeye dan sebagainya, maka saya akan menyentuh sedikit saja. Yang keduanya adalah pandangan Dato' A. Rahman Hassan tentang kedudukan pop yeye setelah 3 dekad. Ini saya sendiri bertemu dengan Allahyarham Dato' A. Rahman Hassan sekitar 2018 di Museum Negara, Jabatan Department of Music di Museum Negara pada tahun itulah. Sesuai dengan pada waktu itu saya melakukan penyelidikan muzik, community music itu di Pahang. Okey? Dan yang ketiga adalah, ini adalah hasil lapangan saya mengenai kumpulan muzik asli di Temerloh Pahang. Kugiran muzik asli. Tersilap kat situ tulis Kugiran muzik asli di Kampung Paya Luas di Temerloh Pahang. Ini adalah dapatan saya. Dan yang terakhirnya adalah kepentingan dan kerelevanan. Pada dekad-dekad ataupun tahun-tahun kebelakangan ini, apa yang kita lakukan ni mesti ada apakah relevannya dalam kehidupan kita. Maka saya membawa konteks relevan, kerelevanan itu dalam pembentangan saya, iaitu lagu-lagu dari era 60-an kepada komuniti di kampung di Temerloh Pahang. Pada tahun 1960, beberapa kumpulan muzik anak-anak muda Melayu muncul di Malaysia dan Singapura. Kemunculan mereka dikenali sebagai Kugiran yang diambil daripada nama kumpulan gitar rancak. Kemunculan istilah Kugiran pada ketika itu ialah untuk membezakan antara kumpulan muzik pada waktu itu dengan kumpulan muzik Melayu yang lebih awal. Tadi saya mendengar Yang Berbahagia Datuk Johari Saleh bercakap tentang mulanya muzik pop 60-an tu sebenarnya sudah mula pun pada tahun 1950-an lagi. Tetapi menurut saya daripada hasil penyelidikan kita kurang menulis tentang tempoh itu ya, daripada 1950-an hingga 60-an itu ada tapi sedikit sekali. Yang lebih banyaknya adalah setelah merdeka. Dan pada waktu itu penulis-penulis di Malaysia juga di Singapura sedang mencari identiti mereka. Dan dari situ mereka melihat lebih banyak kepada post independence lah, pasca kemerdekaan 1960-an begitu. Tapi ini adalah tanggungjawab kita semua sebagai aktivis, sebagai penggiat untuk seperti Datuk Johari Saleh kata, awal lagi 1950-an itu. Okey? Dan tempoh pada tahun 1965 hingga 1971 itu ada yang telah mengistilahkannya sebagai era pop yeye. Dan era pop yeye itu diambil, kalau semua kita sedia maklum, mengambil daripada muzik dan lirik popular dari kumpulan apa? The Beatles, lagunya She Loves You Ye Ye Ye. Okey? Dan pada tahun tersebut, lagu hit berjudul Suzana merupakan lagu Melayu pertama dalam genre ini yang kemudian diikuti oleh kumpulan-kumpulan lain. Dan kebanyakan Kugiran menggunakan nama bahasa Inggeris. Maybe kita boleh fikirkan kenapa kumpulan-kumpulan ini menggunakan nama bahasa Inggeris pada waktu itu. Dan dikatakan bahawa populariti muzik Kugiran menurun pada tahun 1971 berikutan isu yang bersangkutan dengan dasar kebudayaan kebangsaan. Untuk makluman semua, yang tuan-tuan yang berada, yang asal dari Indonesia dan juga Singapura, di Malaysia kita ada dasar kebudayaan kebangsaan yang di-initiated pada tahun 1971, tetapi pada tahun 2021 setelah 50 tahun,
ditubuhkan ataupun diadakan dasar kebudayaan negara Daken. Tetapi dalam konteks ini, saya memperkatakan bahawa muzik Kugiran menurun because of dasar kebudayaan kebangsaan pada waktu itu yang digubal pada waktu yang sama. Kerana menurutnya pada ketika itu elemen-elemen yang bertentangan dengan Islam dan budaya Melayu yang menjadi ciri penting dalam dasar kebudayaan kebangsaan dianggap sebagai ancaman budaya. Dan pada hari ini, muzik Kugiran bagi kebanyakan masyarakat berusia 50-an, 60-an, tuan-tuan dan puan, ada 50-an, 60-an di sini, dianggap sebagai muzik nostalgia. Dan izinkan saya membaca sedikit mengenai pandangan Datuk Rahman Hassan ni. Ya. Setelah lebih 3 dekad populariti muzik Kugiran, bilangan kumpulan muzik Kugiran menguncup. Itu katanya. Dalam satu program yang saya bersama beliau pada 25 Januari 2018, Datuk Rahman Hassan, seorang penyanyi dan ketua kumpulan Kugiran Nirwana, memaklumkan bahawa terdapat kurang daripada 10 Kugiran yang masih aktif di Malaysia. After 3 dekad, hanya kurang daripada 10 Kugiran yang masih aktif. Dan saya menyanggah pandangan beliau, memandangkan bilangan tersebut hanya melibatkan kumpulan Kugiran yang berada di bandar dan tidak termasuk kumpulan Kugiran yang berada di kampung-kampung. Hal yang demikian jelas menunjukkan bahawa terdapat perubahan yang ketara dalam konteks persembahan muzik Kugiran dan komunitinya. Komuniti dalam konteks ini melibatkan pemuzik-pemuzik, penaung muzik Kugiran dan peminat-peminat muzik Kugiran kita semualah ya. Persembahan muzik Kugiran masih boleh didapati di kawasan-kawasan luar bandar. Kalau tak ada di bandar pun di luar bandar masih ada. Dan pada tahun 2016 saya berkesempatan mendengar dan menonton persembahan muzik Kugiran oleh kumpulan muzik dari Kampung Paya Luas Temerloh Pahang. Dan saya menemui mereka, pemuzik-pemuzik ini, berkenaan kepentingan muzik Kugiran dalam masyarakat mereka. Okay, next slide. Tuan-tuan dan puan-puan, muzik Kugiran merupakan salah satu daripada bentuk kesenian masyarakat kampung di Pahang. Dan dalam konteks ini, ada banyak kumpulan muzik Kugiran di Pahang, tetapi dalam konteks ini saya ingin menyentuh tentang kumpulan muzik yang dikenali sebagai Kugiran muzik asli. Mula-mula saya tak faham kenapa perkataan asli itu nak dimasukkan kepada orang kampung ni. Kenapa nak kata Kugiran, macam sebelum ni saya kata lagu muziknya atau nama-nama mereka dalam bahasa Inggeris. Tapi orang kampung meletakkan Kugiran muzik asli. Okey, dan banyak tulisan-tulisan terdahulu dari para scholars mengatakan muzik asli, peranan nama asli itu ada pelbagai ya. Ada yang kata sebagai relate dengan ornamentasi nyanyian Melayu dan sebagainya, dan saya takkan sentuh di sini. Saya memiliki masa yang sangat limited, dan cuma apabila saya bertanya dan melihat sendiri kumpulan ini, kenapa kataan asli? Sebenarnya saya ingin mengajak para pendengar untuk lebih kritis ya dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa signifikannya sesuatu terms dalam masyarakat itu. Dan apabila saya bertanyakan kepada pemuzik Kugiran, mereka mengatakan asli itu adalah simbolik untuk mereka menggunakan rebana Pahang dalam rebana Pahang dalam persembahan mereka. Dan kumpulan ini adalah boleh saya katakan separa semi profesional. Ya, saya semi profesional. Mereka self-taught, mereka tidak menghadiri kelas muzik dan sebagainya. Mereka belajar sendiri, meniru rakan-rakan ataupun mendengar dan bermain, cuba meniru daripada hasil pendengaran mereka. Dan satu yang saya tak
tak kata macam tidak profesional, tapi mereka very hard untuk belajar muzik secara sendirilah ya, orang kampung ni. Dan saya tanyakan kepada mereka apakah inspirasi mereka untuk mempersembahkan lagu ini, dan ketuanya Cik Manan mengatakan muzik bagi mereka, mereka ingin mempersembahkan muzik Kugiran ini dalam majlis-majlis perkahwinan dalam konteks di kampung ya. Mereka nak muzik Kugiran 60-an ni dimainkan di majlis-majlis perkahwinan dan ada permintaan orang kampung. Manan menjelaskan bahawa terdapat permintaan komuniti mendengar dan penubuhan muzik Kugiran adalah atas sokongan orang-orang kampung itu sendiri. Dan daripada pemerhatian saya sendiri mengenai repertua kumpulan, mereka turut memainkan lagu-lagu dangdut, pop Malaysia dan Indonesia. Dan dangdut terbahagi kepada dua, iaitu dangdut pop dan dangdut tradisional. Dan dalam konteks Pahang, apabila temu bual saya bersama mereka, mereka mengistilahkan muzik dangdut yang dimainkan di Malaysia ini adalah dikenali sebagai dangdut pop. Dan mereka melihat muzik Kugiran ni penting kerana orang kampung pada waktu itu mereka tidak ada sumber, tidak ada televisyen. Dia hanya mereka dengar permainan muzik dimainkan di bahagian di dalam kereta, di bus station, di tempat-tempat perniagaan, ya, itu muzik 60-an itu sudah dimainkan dalam ruang lingkup mereka, tapi dalam konteks yang itulah dimainkan dalam taksi, bas dan sebagainya. Dan menurut pandangan pemuzik Kugiran, memainkan lagu-lagu dari tahun 60-an sehingga 80-an, ya, repertua mereka sehingga 80-an merupakan satu usaha untuk melestarikan lagu-lagu dari era tersebut, terutamanya pop yeye. Dan apabila dimainkan dalam majlis-majlis perkahwinan, lagu-lagu ini disifatkan sebagai membawa kembali nostalgia kepada pendengar-pendengar mengenai kehidupan masa muda mereka. Persembahan muzik Kugiran dapat membawa kembali perasaan dan memori pop yeye di masa lalu. Dan dalam konteks ini, saya merujuk satu scholar Lockhart pada tahun 1996 yang mengatakan bahawa masyarakat berusia pertengahan pada hari ini berpandangan bahawa lagu-lagu dari era tersebut merupakan lagu-lagu nostalgia. Jadi, tuan-tuan dan puan boleh lihat gambar, mereka tak ada studio. Mereka main kat bangsal silat. Ini latihan mereka. Sangat menarik walaupun kita lihat itu sebagai, macam tidaklah kita mempunyai studio sendiri dan sebagainya, tapi effort mereka tu, dalam konteks saya sendiri, saya sangat appreciate. Bermain di bangsal saja, tuan-tuan dan puan untuk mainkan muzik, permainan muzik, dan alat-alat muzik mereka ni sendiri dan beli sendiri sikit-sikit. Itu daripada, inilah apa yang saya dapat daripada mereka. Repertua tahun penting pada mereka sebagai motivasi, dan dengan mendengar muzik 60-an itu, orang-orang kampung belajar nak bermain gitar. Kerana muzik 60-an itu mereka nak tahu macam mana mainkan gitar dan sebagainya. Dan saya rasa kita nak mengangkat tentang pemikiran ataupun kreativiti orang kampung ni sangat menarik lah, yang jarang sekali kita nak dengar untuk hari ini. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Dekat belakang dah tunjuk-tunjuk dah berapa minit. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay, another round of applause. Tepuk tangan untuk panelis pertama. Okey, sekarang saya ingin memberi peluang kepada tetamu untuk Q&A session. Jadi kalau sesiapa ada soalan? Yes. Hai, nama saya Kamil. Soalan saya, sebab saya tengok gambar tadi, kita ada lihat penggunaan macam accordion, rebana, gendang ibu. So, maybe kita tak adil just nak judge based on that gambar sahaja, tapi adakah alat muzik tu turut digunakan untuk mainkan macam lagu pop yeye di Temeloh? Sebab rasanya alat muzik tu macam asing untuk pop yeye, sebab pop yeye macam gitar centric. And saya berminat tahu adakah dia main lagu original ataupun cover. And kalau cover mungkin dah ada dia punya cara. Tapi kalau original, adakah dia orang menyanyikan dalam
kita tahu Temeloh ni macam standard logat Pahang lah. Ya. Jadi dia menyanyi dalam logat Temeloh ke? Macam. Okey, wait yang pertama, adakah mereka menyanyikan Alat muzik yang alat muzik? macam Mereka gendang. menggunakannya Cik Kamil. Memang mereka guna, tetapi tidak ada sistematik lah. Permainan dia macam macam play gitu. Tapi mereka memasukkan rebana dan sebagainya sebab mereka bermain di bangsal. Instrumen tradisional itu berada di situ, disimpan di situ, dan mereka pakai rebana itu utamanya untuk mereka masukkan dalam permainan persembahan Kugiran. Persembahan kalau tengok kumpulan ni memang ramai. Ada 11 hingga 15 orang, dan mereka semua ni bukan nak beranak lah, saudara mara orang kampung kan. Ada yang bapa saudara dengan anak saudara, umur yang paling tua sekali nak 70 macam tu. 80-an. Bermain instrumental, main gong tu ada, main gong juga. Yang paling muda 17 tahun. Semuanya belajar sendiri, meniru, imitate daripada yang lain-lain. Dan mereka guna bahasa, mereka tidak ada lagu sendiri. Mereka cover, memainkan muzik cover song, dan mereka menyanyikan bahasa ikut lagu itulah, ya. Kalau lagu Indonesia dialeknya gitu, kalau Malaysia gitu. Tapi conversation dalam bahasa mereka, dialek Temeloh. Hello, hi. Hai. Saya Fifi. Sorry, I just nak tanya. Your research ni based on this particular group or groups in Temeloh? Okay, terima kasih Okay. Cik Afifi. And the second one is if it's in Temeloh, does it include the orang asli group also, or that's all? Terima kasih Cik Afifi. Actually, this is part of my research. Topik penyelidikan saya adalah nyanyian Melayu di kampung Pahang. So, apa saja punk rock saya pun cover juga. So, next time kalau ada tema punk rock, saya boleh masuk lah. Macam tu. Tapi nyanyian Melayu ni, kadang-kadang nyanyian Melayu tu orang nak fokus pada tradisi. Tapi dalam penyelidikan saya belasah je semua. Bukanlah belasah apa. Saya nak jadi seorang yang natural. Saya tidak memaksa-maksakan orang kampung tu untuk follow saya. Saya yang kena follow. Jadinya saya cover apa jenis bentuk nyanyian mereka, tapi orang kampung. Gitu. Okay. Saya rasa saya terima mungkin 1-2 lagi soalan. Saya nak memberi peluang kepada pembentang lain. Silakan. Alright. Hi, nama saya Anik. My question is, tadi Cik ada cakap tentang Kugiran Pop Yeye asli, betul tak? Kugiran muzik asli. Kugiran muzik asli. What's your definition of asli itu sendiri? Yeah. Sebab bila tengok tadi slide tu kan, I can see your effort untuk collect banyak benda. Macam dari Pahang, and then berjumpa dengan Allahyarham Datuk Era Mahasan kan. So what your definition regarding that? Saya banyak merujuk kepada terms asli tu. Sebelum ni melibatkan, kalau kata asli, lagu Melayu asli. Saya pun menyanyikan lagu Melayu asli seperti Gunung Banang, Gunung Bentan, Patah Hati. Itu adalah terms. Perkataan asli tu relate juga dengan dendangan ataupun ornamentation. Ada juga yang mengatakan asli itu kepada orang asli. Tapi tidak, dalam konteks orang Pahang ni, mereka kata asli, pahaman orang kampung sebab nak mereka menggunakan alat-alat tradisi masuk dalam persembahan mereka. Itu mereka katakan sebab saya sebagai penyelidik, saya mengambil pakai di lapangan. Jadi dalam konteks orang kampung ini, asli itu adalah Kugiran muzik asli. Kalau kita di bandar, Kugiran 3-4 instrumen. Tetapi Kugiran muzik asli tu, kenapa asli? Sebab mereka menggunakan instrumen asli, rebana terutamanya, dalam persembahan mereka. Hello, hi. Just meet you. Saya ada soalan. Adakah muzik Kugiran ni, yang di Pahang ni, adakah ia popular? Muzik Di Pahang. Adakah mereka popular? Adakah, itu soalan pertama. Soalan kedua, jenis-jenis muzik yang dimainkan, adakah ia sebenarnya unik, tersendiri? Unik atau tak unik, bagi menurut saya unik kerana mereka membawa dengan cara mereka sendiri.
Mereka menggunakan lagu-lagu yang sedia ada. Repertua mereka dari tahun 1960-an hingga 80-an. So ada yang daripada jenis-jenis muzik yang persembahkan, ada yang pop yeye, lagu moden dalam tahun 70-an tu, Zhafirin, penyanyi-penyanyi tahun itu. Penyanyi perempuan pun ada, tapi tidaklah sepopular lagu-lagu yang sebab penyanyi mereka yang utama adalah penyanyi lelaki. Tak ada seorang perempuan tapi tidak dominan. Dan mereka popular dalam kalangan mereka dan mendapat perhatian kerana terutamanya dalam sebagai persembahan kampung wedding, dalam persembahan majlis perkahwinan. So mereka nak bunyi. Bagi mereka hit tu macam betul-betul macam satu yang like modern ataupun satu yang lain daripada yang tradisi. Mereka nak yang itu. Sebab tu mereka nak muzik-muzik yang ada gitar dalam persembahan ataupun majlis perkahwinan mereka. Sebagai muzik nostalgia. Mereka popular dalam konteks mereka. Ya. Saya rasa itu saja. Kita Okay, everybody, tepukan untuk Doktor. Okay, seterusnya untuk panelis yang kedua, saya ingin menjemput Fazil untuk membentang kata kerja dia. Rock and roll. Okay, if I can open this. Okay, good morning, selamat pagi para hadirin sekalian, pihak penganjur. Saya punya topik adalah the rise and fall of pop in Singapore. Okay, just a disclaimer, I'm not from that generation of the 60s. In the 60s, I was still in my diapers probably. But my involvement with this particular topic is based on an exhibition I did in 2015. Part of celebration of Singapore, 50 years of Singapore being a republic. It's called, saya gunakan daripada lagu A. Ramli dan The Rhythm Boys, Oleh Oleh Temasek, 50 years of Singapore Malay pop music history. It was done at the National Museum of Singapore. I think ada video dia, kita boleh mainkan video, just sedikit glimpse of what happened during that event. Baju kebaya berkain batik bikin hatiku tambah gelora, makin dipandang bertambah cantik. Betapa manis gadis berseri berkain sokit berbaju turun, membikin hatiku menjadi bingung. Sorry, dia punya quality a bit shaky sikit. Next slide. Next photo. Mana dia? Yeah, this is the Singapore National Museum. This was where it was done. Dan dalam pameran itu kita showcase tahun ni 65 to 2015. So dalam pameran tu kita showcase artifacts ataupun barang-barang yang dipamerkan adalah gitar, bass, nota music, also turntables, cassettes, and LPs, all the artifacts from 65 to 2015, which includes this next photo. We got this from the Singapore Archives. Ini donated by the family of Kasim Selamat. Jacket yang ada logo the Swallows dan sepatu dia. So we got to borrow. This is donated to the Singapore Archives, which is still kept in their safety vault. So it will be something used for future exhibitions. Next photo. Well, it's not a really good photo, but yeah. Okay, and that's the current interest in the Western world, where they actually compile some of the music
what is called pop yeye. All right, so pop yeye, the sound of times. Okay, this term pop yeye is interesting because it's not used during its active period. The term pop yeye was used about 2 decades after the music faded out in a sense of its popularity. Saya minta maaf, I'm using English sebab research paper saya dalam bahasa Inggeris, tak sempat nak Google Translate ke. Right, so very quickly, for example, reggae or blues or jazz, it was used in its time. So the term pop yeye was used maybe in the 80s after kumpulan M. Sharif and the Zurah Dua and all that the retrospective interest of the music. But the term that was used, as kita lihat daripada pembentang semalam dan tadi daripada Kalham punya video, the word is Kugiran, kumpulan gitar rancak. Dan yang mempopularkan that term is DJ MIA, Muhammad Ismail Abdullah, who passed away about 2 years ago. 2 years ago. But it's understood that the acronym Kugiran was the idea of a subtitling officer called Daud Abdul Rahman. So I think it's also maybe taken off the lead from Pancharagam, right? So they kind of like shortening things and combining, which is also very well used in Indonesia, where they shorten things and they kind of combine words, and you have to keep deciphering new terms every now and then. So how did pop yeye begin? Well, where the film industry faded off, the golden age of Malay pop took over. With the end of the P. Ramlee-dominated era, a new phenomenon took place, the pop explosion. And it so coincided with the end of the Singapore-Malaysia merger in 1965. There are several theories to the origin of pop yeye. Some say it began when Cliff Richard and the Shadows played at the Happy World Stadium in 1961. And as we all know, if you want to see what will be the next big thing 2 years from now, you have to see what's going on in the States and the UK charts now. The copying will be 2 years after. So if you look at even like current K-pop, it happened a couple of years ago. Now you have the various versions of Malaysian, Indonesian K-pop bands or groups. So yeah, so one of the theories is that, and obviously the popularity of the Beatles, also Rolling Stones. But there are also like earlier versions of the pop yeye sound, which is very much dominated by guitar with reverb or echo kind of effect. And I think one of the earliest sound was actually used in the film Tiga Abdul. So you're talking about P. Ramlee kind of slightly away, a bit ahead of its time. Maybe not as a band, but that sound was coming up. Like how drum machine is now very dominating the sound, or loops used by hip hop music. Now, at that particular time, I think maybe the playmakers, the arrangers, the musicians like Kasim Masdo, who was working very, very closely with P. Ramlee, was they probably saw that this is the next thing. So this tak sempat nak bikin video, so boleh. Saudara main apa? Saya main rhythm gitar. Rhythm gitar? Coba. Bagus. Saudara? Saya main bass gitar. Bass gitar, coba. forward sikit. Bunyi gitar, irama trik, tidak sabar jika dismani. Okay, so I think you all know the song. So I'm just trying to emphasize on that particular sound that the people of the movie makers at that time. The other one was a song called lagu Dendang Pontianak.
Wait, I'm trying to get to the... Okay, this particular riff is actually from The Shadows' Foot Tapper. So the influence of pop is actually not the Beatles, it's the Shadows. If you listen to the sound, the reverb, the echo, that particular sound, it's actually not so much the Beatles or Rolling Stones, but it's actually the Shadows. Right. So there are different theories. Obviously, there's abound. I think Carl Ham also has some theory about the whole thing. But what's interesting is in the Arab societies at that time, also going through modernization, they did not really adopt Western music. The films was very much at par with Western films, but they never kind of like paid attention to the whole pop explosion, except for a couple of bands which I kind of did a bit of research called Nas El Gawan from Morocco and Sharhabil from Sudan. Also not to forget that at the same time, Indonesia also had their own pop explosions like Dara Puspita. I think a few other acts like Oslan also did that kind of sound, but I don't think they had a particular term. Like we call it Kugiran and later on pop yeye, but I think in Indonesia it was just pop music. Okay, the sound of pop yeye. The definition of pop yeye is American surf rock, British invasion pop, and psychedelic rock. And then it's localized again with a bit of Arabic scales, a bit of even Javanese pelok scales included. I think particularly the sort of the Javanese influence comes from keroncong music, where you see the guitar lines is playing throughout the song. So I think possibly I've not done proper research on it, but my assumption is that it's probably that influence because the musicians who played in these bands probably played music before the start of this whole pop explosion. So they could have been, and keroncong especially was very much a very popular medium in Singapore and Malaysia. Okay. And then, eventually we had, the peak of it is 1967, the Agogo, the film. What's it called? From Omar Rojek, Agogo 67. Lineups like Siti Zaitun, the Hornets, Hatta, even S.G. Beng and Dendang Perindu was part of it. At the same time, in Singapore, there were bands that was multiracial. It's not just made up of Malays. Like a lot of the bands were kind of comprised of mostly Malay players, like Rhythm Boys, Siglap 5. But there were bands like the Quest, the Cyclones, who were doing songs in English, but they also recorded songs in Malay because that was the way to go. To perform as well, you see. And again, as how the Malay films made money, the place to make the movies was Singapore. But the ticket sales was mainly in Peninsular Malaysia because more people. Singapore had only probably 5 panggung wayang, and the population was probably about 1 million back then, so they couldn't bring enough income if the movies of Piramli movies from Shaw Brothers were only shown in Singapore. So the bulk of the economy was coming in from Peninsular Malaysia, as till today. So because again, it's just the whole system is based on population size. Malaysia now has got about 32 million people. Indonesia 270 million people. Singapore terkira-kira at 5.6 million people and graying, getting old. And again, you cut different demographics. The market in Singapore gets smaller. So you have people M. Nasir running off to KL, S. Atan, so on and so forth. Right, so, one of the main attraction for why Singapore became the center for the pop music of that time, mainly because of technology. Because Singapore offered cutting-edge recording technology of its time. So we had Rediffusion Studio, EMI Studio at McDonald House, and one more that is only surviving, the only one surviving is Lion Studio, which still uses quarter-inch tape. So the role of technology as how
movie making was the center in Singapore was because Shaw Brothers offered the best technology of its time and the expertise. He brought in, directors from India, techies from Hong Kong. So that became the production center. And that's how Singapore became, by default, the center for music production from the 50s, 60s, 70s, up to about 85. When there was a currency exchange difference, $1 to 2 ringgit. So the operations from the record label decided, if you're going to produce music in Malay, move it to KL because it's more economical. That's when M. Nasir started moving to KL, and then the power base shifted slowly from 85 onwards. Although at that same time, there were not really available really good recording studios, so much so that Search, Wings, and all the other rock bands, Live 100, had to come to Singapore to record. Lion Studios, Form Records, Quad Studio. So up to about maybe 1990, when Synchro Sound started being set up in KL, then the recording technology developed, and then bands from Malaysia stopped coming to Singapore to record. But if you look back in history, like Lion Studios, I've been to the Vault Room. Alley Cats punya all the hit songs, Kembara hit songs, Fly Baits, is all still there in Commonwealth Avenue in Singapore. When I went there, like maybe 5-6 years ago, I don't know whether it's still there. But this is the problem when, again, this archiving issue. They don't keep, we do not treasure that. And people working in the record labels are ignorant of these things. They're just pen pushers, they do their job, they don't care about the history. So it's up to communities like us to kind of like maintain and sort of archive the whole thing. So, okay, let me just go to, I'm really trying to skip this whole thing. Yeah, so we had, because of the technology that was available, so it brought in a lot of talents from around the region, mainly especially from KL, from Penang, and then it became the core players in production of the music, composers, arrangers, engineers, and all that. So the history of Singapore, Malaysia is very much linked, not so much by the political differences or whatever the differences are, but mainly because of the talents that were getting pulled in, and then what's going on now is the reverse, where Singapore talents are going up to KL to get recognition, to get a break in the industry. The other main player, okay, I just got a thing. I can't see, is it how many minutes? Oh, tamat. Okay. The other thing also, music supply. Music supply, we had Swee started in 1946, and until now, Swee is taken over by his grandson, and bought over like NME and all that magazines as well. So it's still ongoing. How did Kugiran music become popular? Mainly because of PPMI, Penyanyi Pujaan Minggu Ini, by MIA, DJ MIA. The other thing also is how it got popular was weddings, when bands had to play at weddings. So they built their fan base, and tea dancers. Tea dancers was the main core revenue earner for bands. Decline, I need like a few minutes for the decline. The decline in mainly is, I think what happened in Malaysia, the government stepped in. From 1965 to 71, things were good. Actually, in Singapore, it was a bit earlier. Got one more page to read. The 60s officially died on the 1st of January 1970 when the Singapore government banned tea dances. Tea dances was where bands get to play to their fans. So, and in a drive to curb what is deemed as yellow culture, the government also placed restrictions on rock and roll music on radio and jukeboxes. A fight against yellow culture, the label which had been applied by the Chinese conversing community during the 1950s against Western music, which according to them promoted permissive behavior and unhealthy attitudes. So this kind of led to breakdown, no job, you can't play gigs. So bands started finding different ways of making money. So some of them started playing in lounge, doing a lot of covers and all that. Also at the same time, in 1970, in the 70s, I remember there were signboards all over, like government offices, post office. Males with long hair will be served last. So basically, well, like me, if I'm queuing up at the post office,
somebody will say, look, you got long hair, you have to stand at the back of the queue. It's actually discrimination against long-haired people. At the same time, they had snip operation before Tempat did 1992, snip operation in Singapore. Police catch long-haired male and take them to the barber for a free haircut. This is attested to by Ramli Sarip himself, which I managed to get him to talk about how he survived having long hair in Singapore. When he went to work, he had to wear a wig. Literally had to wear rambut palsu yang pendek to cover his long hair for his day job. That's how the rebels in Singapore, we go underground, wear wigs. Okay, so by the end of the 60s, with all that, also the sound in the West was changing. By 1967, Beatles were doing Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, so the pop ye sound was no longer popular. So you can hear newer bands trying different sounds. So the fuzz box, like Mike Ibrahim and the Nightwalkers, Cok Cok Gendong, and all that. The sound was becoming more and more kind of rougher, more a bit gritty as well. And so the short hair, bright cream hair, and slick, it was fading out, and men were growing their hair long. The girls were also wearing jeans, and the music was getting louder and heavier. At the same time, Vietnam War was happening north from us. So all that kind of developed into spiral into sort of the end of an era. Not to mention that the Malay power base was shifting. Using Malay language Singapore became less popular because of their promoting four official languages. So a lot of the players, the writers moved up to KL. So what Singapore lost, KL gained. Right? So there's a very, very, very close connection. What I'm trying to say is what's happening today is connected to the roots from the past, and it's connected to the geopolitical situation, the economic situation, but it's all still interlinked. And it's good to see things like this happening as well, because in our own separate ways, I think Indonesia doing the archiving, promoting their music, Port, Ipoh is doing their thing, and we in Singapore try to do our own little thing. It's still a movement, although not one unified, but it's available for people to tap into online to check whatever information and all that. So it's all really good. So I think this is kind of the end of my talk. If there is a Q&A thing, if there's enough time, I will try to answer any. Thank you. Okay, can you please, and anyone who can have questions to ask can. Yeah. Hi. Hi, Dr. Thank you so much. I love your presentation because you gave everyone a very clear rundown of that rise and fall. You mentioned a bit about film and the film industry in Singapore. I just want to know what your opinion is. Do you think that the rise of pop yeye led to the fall of Malay film industry in Singapore? I think the decline of the film industry is partly was technology. I think TV was creeping in. Also, I think the movie industry was suffering a burnout, and also there were a lot of, well, again this is rumors. It was being meddled by political forces, because at one time the Malay actors in Jalan Ampas were involved in unions, also some were involved in parties like UMNO. So the powers that be at that time was not comfortable. So again, this is maybe a bit of conspiracy theory. There was a deal where shift everything up to KL. So again, we don't have the information until it's released by CIA at some point. Yeah, thank you. Any other questions? Silakan. Okay, hi. Hi, Fifi. Fifi. Yeah, so my question is, this is just like, I just want your opinion on it. Do you see Pop Yeye as art movement that is, underneath of it is something that is political? Since I think Pop Yeye is
mainly a minority music at that time. So do you see that Pak Yeye is something that is political motivated, or like there is a political what do you call it, undertones? Right, Yeah. right, right. Thank you. I think they made pop Yeye or Kugiran music because it was the coolest thing to do. I don't think it was any, in terms of lyrics, nothing. There was nothing to indicate there was any political insinuation or trying to deliver some kind of message. Political, social commentary only came in during Kembara. But even earlier than that, 1 or 2 songs from Ismail Harun. Ismail Harun is again one legend that is kind of like there but kind of ignored a bit. But he's again way ahead of his time when his music was a mix of rock, pop, asli and all that. And the EMI, the producer was Reggie Vergis from The Quest. Yes, but back to your question, I don't think so that they have any kind of political undertones or messaging. I think mainly because it was the fad at that time, and it was a trend, and it was cool. It was a good way to meet girls. Yeah. Okay. One more question. Silakan. During the heyday of Pop Yeye in Singapore, where was Ipoh? I mean, was Ipoh in the scenes, or it was not until M. Sharif days? Or Actually, to be honest, I don't have that information. But what I know is during the Pop Yeye era, because like now KL is the center for Malay music, a lot of the artists or talents who wants to make it big, who have maybe connection, friends, relatives, would actually come down to Singapore to get the break. Because the major record labels were there, like EMI, Philip Records. But at the same time, there was also 100 over local indie labels like Panda Records, so many different names, so like locally owned. The problem was that all the artists were paid lump sum. There was no royalty system. So the royalty system only came about when PRS came to Singapore, Malaysia, Hong Kong. And then obviously later on PRS became Compass Singapore and then MACP. And just to kind of like, on a good note, MACP is doing a good job in terms of collection of royalties, and also RPM, which is not set up in other countries at the moment. RPM collect royalties for musicians, backing singers, whereas MACP collects for songwriters. Okay. Actually, this whole thing can go on for a day. I think we need to do a whole symposium on just this issue. But hopefully, if soon I will try and compile all my writings based on the exhibition, because the exhibition actually traced from 65 to 2015. So we saw the graph going up. So from 65, 71, 99, even when rock and roll was banned, bubblegum pop came about. So we had Junanam Amin, Osman Hamzah, Julie Remy, Jamie Zan. It was still much recorded in Singapore. It's going up. Even Ahmad Nawab was recording in Singapore. Up to about 85, Kembara and all that. Then there was a shift. So by the year 2000, the graph in Singapore music went down. Because the players were getting lesser. And those who wanted to be active in music had to go up to KL. So now it's that. Well, it will shift again with YouTube and all that. And things are always changing. So, but what's cool is there's always interaction between Singapore and Malaysia, because it's still, for me, because I go up and back and forth very regularly, it's still seen as one market. It's just that now it's a bit more slightly disjointed, because dulu whenever Malaysia, for example Ella buat album, dia akan buat promotion in Singapore. Now they don't. They stopped doing that because they said market kecil, and then whatever you do on TV in Malaysia pun, we get to see it on Singtel macam Astro and all that. So it's such a waste, because we always used to look forward to see Malaysian acts coming to promote the new albums and all that. Yeah, so I was part of that generation that saw that, because I started out, my first song was actually lagu Ramli Sarip. I was still in school. I met him and said, Bang Ramli, saya ada lagu rock nak dengar tak? So then I gave him a song, and the song is called Orang Kota. Wahai orang kota, apakah dikau? This is my impression of Ramli Sarip. Yeah.
Okay, saya dah kena yellow card 3 kali, 4 kali dah red card. So thank you very much guys. Kalau apa-apa kita boleh discuss afterwards. Thank you. Okay, everybody, round of applause. Art Fazil. Come on, folks. Okay, panel terakhir kita akan menjemput Encik Zhafirin Zulkifli dan kertas kerja beliau bertajuk Pop Iban Gerai Nyamai. Silakan. Hello, hi. Saya Zhafirin Zulkifli. Nama berita tu maksud dia apa khabar dalam masa Iban. Dan Pop Iban Gerai Nyamai tu maksud dia Pop Iban sihat walafiat. So bila kita untuk di Sarawak, ramai orang salah anggap bahawa kaum Melayu adalah kaum majoriti. Tapi sebenarnya tak, kaum majoriti adalah kaum Iban sebenarnya. So, kalau kita bercakap tentang muzik Iban, kita akan kembali kepada muzik tradisional. Mesti. Di masa sekarang pun, di tahun sekarang pun, bila kita bercakap tentang Iban, apa yang kita ingat adalah muzik tradisional. Sape dan beberapa instrumen tradisional lain. Betul. So, sebenarnya, bila kita, sebabkan diorang kaum majoriti, sebenarnya muzik pop Iban, di sana sebenarnya ada tempat khas dia. Termasuk di radio, kalau sekarang ada Cats FM, ada YFM. YFM memang siaran khas untuk lagu-lagu Iban. Cats FM ada segmen untuk carta-carta lagu Iban. Dan kalau kita tengok dia punya industri muzik pop Iban bermula daripada tahun 1994 lah, dengan pengaruh muzik daripada Indonesia dan juga muzik-muzik Hindi lah. Macam kalau dekat Indonesia yang saya boleh sebut macam Sam Simon dan Didi, antara dua yang saya boleh sebut, dan termasuk muzik-muzik Hindustan untuk era 50-an. Sebenarnya saya cakap tadi, bila tahun 1954 pun dah ada siaran radio yang fokus kepada berita pertanian, cerita rakyat Iban, benda-benda macam itulah. Okay, next. Okay, pengaruh muzik barat ni adalah benda yang paling membosankan bila kita bercakap tentang dalam konteks Malaya, Borneo, dan sebenarnya bila pop ni, bila diorang terfikir untuk menciptakan muzik pop, diorang rasa dengan budaya popular akan membuatkan pemikiran kita jadi moden. Itu yang saya tanya sendiri kepada orang-orang yang berusia, yang hidup membesar di zaman tahun 60-an. Bila diorang mendengar lagu-lagu pop pada barat ni, itu adalah satu macam, wow, kalau aku boleh buat ni something yang aku dah menuju ke satu arah yang moden lah, macam tu. Lepas tu, of course, diorang, nama pun Pop Iban, diorang akan menggunakan bahasa Iban. So, itu adalah bahasa keseharian diorang dan mudah untuk diorang menyampaikan cerita dalam lagu diorang. So, kalau kita berbalik kepada muzik tradisional adalah pentingnya dalam pemahaman, cara penyampaian, dua tu adalah elemen penting. So, bila diorang membuat lagu Pop Iban, dua tu adalah dua faktor yang sangat-sangat penting untuk diletakkan dalam lagu Pop Iban. So kalau kita dengar lagu Pop Iban, sebenarnya lirik diorang simple. Macam salah satu lagu favourite saya, Aram ngagai ke pasar minggu. Maksud dia, jom ke pasar minggu. Itu je maksud dia. Tapi kalau bila saya dengar lagu tu, kita sebenarnya boleh dengan bahasa Iban boleh tulis lirik dengan sangat baik, yang simple dan perasaan tu sampai. Walaupun saya tak membesar dari era tu, tapi bila dengar lagu tu, saya boleh membayangkan pasar minggu tu macam mana. And saya boleh bayangkan si perempuan try si lelaki. Dan bila bercakap tentang try ni, sebenarnya salah satu sebab pop Iban semakin meluas adalah satu sebab budaya ngayap. Budaya ngayap ni macam adab lah untuk si lelaki ataupun si perempuan untuk try. Perempuan try lelaki ataupun lelaki try perempuan. So dia ngayap ni macam adab supaya kau tak melebih-lebih, tak menggatal yang membatasi agama dan bangsa diorang lah. So macam mana diorang nak melawan parents diorang dengan cara halus.
dengan kedatangan lagu barat dengan lirik I love you, you love me, I love you too, I miss you too. So dia macam aku rasa salah satu platform dia adalah mencipta lagu pop. Nyanyi lagu versi Iban sebab dengan nada yang catchy, nada yang menangkap, orang akan tertarik, tak kisah berapa umur kau sekalipun. Dan tu salah satu faktor kenapa lagu pop Iban masa tu popular dan mula dapat masuk ke radio. Sedangkan kaum kedua terbesar di Sarawak iaitu kaum Melayu masih lagi dengan adat bermukun, pantun. Diorang masih tak, muzik diorang tak berevolusi lagi. Macam cakap tadi, still masih kekalkan warisan tradisi, cara penyampaian dalam lagu tu, menghentikan cerita, perhatian, pemahaman yang mudah, menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lah. Selagi macam apa, kalau kita ambil dekat zaman sekarang, kalau dulu diorang menolak mentah-mentah bunyi tradisional tu, bunyi sapil lah apa benda kan, diorang macam tak, aku tak nak buat muzik tradisional, aku just nak main muzik pop yang sama macam barat. Berbanding sekarang budak-budak sekarang lebih menghargai muzik tradisional. Band metal pun ada bunyi, ada sapil. So sekarang lebih menghargai berbanding dulu. Dulu diorang menjadikan muzik pop tu sebagai untuk menolak budaya tradisional tu. Untuk sebab diorang rasa kalau aku boleh menciptakan something yang popular melalui budaya popular, diorang rasa diorang menuju ke pemikiran yang moden lah. So kalau dia, kenapa dia dipanggil Iban pop, pop Iban? Kenapa ada pop dan pop datang daripada perkataan popular? Kenapa saya berani mengatakan ia adalah satu budaya popular selain daripada keluar radio dan juga di keluar radio adalah sebab cara networking diorang adalah daripada kenduri, keramaian. Sebab diorang, kalau kaum diorang, kalau diorang meninggal, diorang tak suka bersedih-sedih. Diorang nak karaoke, diorang nak bukan berparti lah, tapi macam main band macam tu. So dekat situlah diorang pada masa yang sama, diorang buat networking. Macam ya, maybe dalam apa yang boleh saya bayangkan dulu, maybe diorang macam okey, panggillah aku lagi untuk buat persembahan dan sebagainya. So saya rasa di situlah budaya itu mula sebar meluas, sehinggalah kaum Melayu pun terikut-ikut untuk menciptakan lagu dalam bahasa Melayu Sarawak. Dan sehingga kini memang muzik moden, muzik pop moden sekarang banyak dikeluarkan dalam bahasa Melayu Sarawak, termasuk bahasa-bahasa lain macam Melanau. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kalau ada soalan ke apa, boleh tanya sekarang. Terima kasih Zhafirin untuk presentation yang saya nak belajar juga tentang Iban di Sarawak. Siapa yang datang dulu? Apa yang datang dulu? Bahasa or sound dalam muzik Iban tu? Bahasa. Sebab bahasa ya, kalau bahasa lain tu bukanlah Iban, pop Iban kan? Oh, bukan. So, kena so, Dayak pecahan dia banyak. Ada Iban, ada bangsa lain lagi, ada banyak ni punya alur tu kan. So kalau cakap Iban ni, kalau cakap Dayak ni, Iban dah paling popular dari segi muzik pop. Okey. Iban ada sound dia sendiri tak? Tak. And diorang langsung tak peduli tentang sejarah muzik. Muzik diorang, muzik barat ke, muzik apa ke, diorang tak peduli. Yang penting diorang sempat sound yang catchy, message yang disampaikan jelas, and diorang dapat apa diorang nak, and budaya tu akan jadi budaya popular. Terima kasih. Saya ada soalan. Band-band pop Iban ni, mereka rakam? Ya, rakam. So, rakam sendiri atau ada label ke, record label ke? Label. Yeah. Oh, ada? Saya start tahun 1963, 1994 diorang start dah ada. Tapi dia bukan dekat kawasan Kapit, tapi dekat kawasan sebelah dia, Sibu. Okey. Itu kawasan paling ramai kaum Iban, Kapit dan Sibu. So, band-band ni akan dapat macam recording contract jugalah? Betul. Dan lepas tu kalau yang tak ada recording, diorang akan perform dekat kenduri keramaian. Oh, okey. Terima kasih. Terima kasih. Jangan marah tanya. Jangan tanya tisu Iban tak, tu je. Tak ada, just nak tanya macam ada
lepas dah buat research tentang pop Iban, betul tak? Pada pandangan Cik sendiri, adakah Cik rasakan muzik pop Iban ni ada peluang untuk menyinar di Semenanjung? Sebab itulah saya bawa topik ni. Ya, sebab the reason saya tanya, sebab kita tahu kalau muzik yang bukan daripada Kuala Lumpur ni, dia susah. Siapa yang tahu-tahu kan, macam daripada Johor, even dari Johor pun susah nak menyiar di Kuala Lumpur. So bila tajuk ni keluar, saya rasa macam, something good to us, and also sebab tu saya tanya, adakah dia ada peluang? Sebab saya nak tahu dari your sudut lah. Sebab ya, Malaysia luas. So Sarawak pun dalam Malaysia. So better Sarawak ada industri dia sendiri tanpa memikirkan apa yang berlaku di Semenanjung. Sebab budaya popular adalah budaya popular. Terima kasih. Harap menjawab soalan lah. Okey, terima kasih. 3 topik yang cukup menarik. Round of applause untuk topik. Jadi saya ingin memberi terima kasih kepada Dr. Shafa'atussara, Fazil dan Zhafirin kerana kertas kerja yang saya rasa memang menarik. Sesi pertama telah pun tamat.